Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocabulary Wortschatz session. Let's begin with today's class. As you know, vocabulary is very important part of German language and every day we learn new words. Whether you are talking about a topic which is based on technology, environment, education, society, politics, sport, anything, you must have good vocabulary, and every day we learn words related to different topics. I have made a separate playlist. If you are not aware, go and check out the playlist of Wortschatz, and below you will find important links of Telegram, Instagram, and of course our website for target batches A1 to B2. Every month we start new live batches as a reasonable fees. All links you will find given below, and to get daily quiz you can follow me on Telegram. So first is im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages means in the day. Im Laufe des Tages, with the passage of time, means as the day spent. Im Laufe des Tages, जैसे जैसे समय बीतता गया. Im Laufe des Tages hat Deutsch wiederholt. Im Laufe des Tages hat viel gekocht. Im Laufe des Tages hat viel Arbeit erledigt. Means जैसे जैसे दिन बीतता गया, as the day spent, as the day goes on. Im Laufe des Tages, and then you will write verb here. This is the verb position. So I write im Laufe des Tages hat alle E-Mail gelesen. Means जैसे जैसे समय बीतता गया उसने सारे ईमेल्स पढ़ डाले. Im Laufe des Tages hat auf alle Fragen geantwortet. Perfect. Hat auf alle Fragen geantwortet. Means he answered all the question as the time goes on. उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए. Im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages lernt sehr langsam. वो बहुत धीरे धीरे पढ़ता है. Im Laufe des Tages bekommt sein Ergebnis. He got the result. उस result मिल गया. So im Laufe des Tages. This is the word you have to use. This is genitive. Im Laufe des Tages. Der Tages, and we have written des Tages. Okay. Next is in Sicherheit bringen. To bring somebody in a safe, secure place. I have used this word several times. Like there is some incident, some fire broke out. कहीं पे आग लग गई, तो वहाँ से लोगों को rescue करना है. Retten means to rescue the people. Retten, and the noun is Rettung. To rescue is noun, die Rettung. तो rescue work को perform करने के लिए we have to bring the people to a safe place. Die Leute werden in die Sicherheit gebracht. Die Leute werden in die Sicherheit gebracht. People are brought up in safe area. कैसे लिखेंगे? Die Menschen और die Kinder. सपोज बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं. Die Kinder werden, और पास्ट में wurden, बच्चे लाए गए. सेफ, wurden in Sicherheit gebracht. Sicherheit gebracht. So bringen, perfect is gebracht. Children have been brought in the safe area. So in Sicherheit gebracht. Die Kinder werden in Sicherheit gebracht. Children have been brought in the safe area, in the safe custody. In Sicherheit bringen. Next, you can see Stromrechnung erheblich senken. We are all using electricity at home and we are worried sometimes about the Stromrechnung. Stromrechnung, electricity bill. Rechnung, there are two words, Strom und Rechnung. Der Strom, electricity, और उसका जो बिल आता है डी रेशनुंग. तो हमने दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया. वी हैव जॉइन बोथ द वर्ड रेशनुंग. रेशनुंग मीन्स बिल. ठीक है. स्ट्रोम रेशनुंग, तो आर्टिकल ये होगा डी स्ट्रोम रेशनुंग. डी स्ट्रोम रेशनुंग, स्ट्रोम रेशनुंग मतलब बिजली का जो बिल है वो हमें कम करना है. एरहीब्लिश जिंकन. एरहीब्लिश मीन्स सिग्निफिकेंटली उसमें कम होगा. ऐसे बहुत सारे ग्रेट आते हैं, डिवाइस आते हैं. एनर्जी सेवर डिवाइस, क्या बोलते हैं? एनर्जी सेवर, एनर्जी स्पारजामर, एनर्जी स्पारजामर, है ना. ऐसे डिवाइस आपने देखे होंगे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. अब पता नहीं होती है कि नहीं, आई डोंट नो, but these are devices. Energy sparsamer means they save the electricity. So these are great.
They are called Gerät, das Gerät. Man benutzt dieses Gerät. So Energierechnung sinken, damit Energieverbrauch sinken kann. एनर्जी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, मतलब हमारा जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं दैट विल यूज एज यूजुअल वट एवर वी आर यूजिंग लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, हीटर इन विंटर्स, एवरीथिंग इज सेम बट कंजम्पशन रिमेन्स द सेम और हैबिट रिमेन द सेम बट बिल विल बी रिड्यूस्ड. सो एनर्जी स्पारजामर ग्रेट जो एनर्जी को सेव करते हैं और क्या बोलते हैं हमारे बिजली को स्ट्रोम रेशनों को कम करते हैं. जिंकन, जिंकन मीन्स जिंकन, ओके, reduce, okay, so they reduce our electricity bill. स्ट्रोम रेशनों एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना, बिल को कम करना. तो बिल को कम कैसे कर सकते हैं? आइदर वी शुड कंज्यूम लेस, मान सोल्टे वेनिगर फेरब्राउखन, वेनिगर फेरब्राउखन, है ना, वी शुड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, वेनिगर फेरब्राउखन, वेनिगर फेरब्राउखन, ओके. स्ट्रोम फेरब्राउक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वर्ड क्या देखो कितने सारे वर्ड्स है. फेरब्राउक कंज्यूम करना, फेरब्राउकर, फेरब्राउक कंजम्पशन, फेरब्राउक. एंड द पर्सन हु इज यूजिंग कंज्यूमर फेरब्राउकर और फीमेल फेरब्राउकरिन. So we have learned so many new words. If you see all my vocab videos, you will see they are very diversified. Means I don't focus only on one word. I'll just tell you all the words related to that theme, are related to that word, synonym, antonyms, okay, Gegenteil, Wortschatz. This is the way we learn and this is the way I teach you in target batches live. I personally take these live classes, target batches. We are also going to start German in Malayalam very soon. I have notified from January onwards we will start German in Malayalam for A1 A2 level. If you are interested, if you want to learn German in Malayalam, you can contact us. Okay, so energy Verbrauch, we say Strom. Verbrauch means Verbraucher, consumer, or consumption is Verbrauch, only Verbrauch. This is consumption, consumption. So we need to reduce our consumption, senken, okay, senken, और with the help of Gerät, जो हमने अभी device, what we are talking about, Gerät, there are some energy saver devices. We can use them and we can save our electricity. Next, drastisch reduce theorem. Yes, energy Verbrauch, what I said, energy consumption or Strom Verbrauch. Energy consumption or electricity consumption can be reduced, okay, drastisch reduce theorem. ये जो डिवाइसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग सेवर, स्पारजामर, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, जस्ट प्लग इन, स्विच ऑन एंड पीपल से दैट आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव दैट दे रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल. ड्रास्टिश मीन्स erheblich, drastically means drastically, okay, drastically reduce the electricity bill, reduce theorem to reduce the electricity bill. Beträchtliche Menge, Menge means large amount, in a large amount, beträchtliche Menge, a big amount, huge amount, beträchtliche Menge, okay, in a considerable amount, in noticeable amount, means you will notice, you will notify. I have written this in the same context, Strom, Energie, Verbrauch, okay, Rechnung. Strom Rechnung, reduce theorem. We should reduce our electricity bill, reduce theorem. Strom Rechnung को कम कर सकते हैं, reduce theorem, और senken, okay, senken also we can say. So there is a drastic reduction, or beträchtliche Menge means in a big amount. We'll see after 1 month, after 30 days that the Strom Rechnung is reduced. Beträchtliche Menge, in a big amount, in huge amount, we can save huge amount of money. Next word is das nächste Startup gründen. Das nächste startup is something everyone wants to earn money and set up his own business. So when we set up our own business, we have some ideas that can be implemented in the market. So everyone has a new idea nowadays. Youngsters are coming up after doing MBA in different fields, and they are very motivated, highly motivated to set up their own startup. Means they want to establish their own business. So das Startup gründen
Man müsste Startup gründen. Jugendliche müssten Startup gründen. So this is the verb gründen means to establish. Establish. To establish. Okay, Startup. Das nächste Startup. The next Startup. Ich möchte das nächste Startup gründen. Mein Freund möchte das nächste Startup gründen im Januar. This is the way you will speak. Verblüffend. There is a umlaut. Verblüffend. Verblüffend. Shocked. Amazed. Something that amazed you, surprised you. Okay. Amazed. Amazed. Amazed, or we can say surprised. Surprised. This is very good adjective. You must use it. Surprised. Okay. Ich bin verblüfft, als ich mein Ergebnis bekommen habe. I was surprised. I was amazed. बहुत ज़्यादा amazed. एकदम हैरान हो जाना. Surprised. We also have the verb überrascht. Überraschend. Surprised. So verblüffend. Surprised. Amazed. We also say amazed. Next is etwas vorhersagen. Vorhersagen, to say in advance, to predict. Normally we use this for weather. Okay. Vorhersagen. Prediction होता है day before or 2 days before. We predict, okay, after 1 week, after 2 days, there will be severe heat waves. There will be too much cold in this particular region. So vorhersagen. But there are certain things where we cannot predict. I cannot say about my result. I have written exam, I have given an interview, so I am waiting for my result. So ich kann nicht vorhersagen. I cannot say anything in advance. I cannot predict anything. Predict. Vorhersagen means to predict. To predict. Okay. Assume. So you have given exam and you are waiting for your result. You are highly passionate and you are highly motivated and very, very hopeful that definitely you will be able to make it. So, but you cannot say, ich kann nicht vorhersagen, ich möchte nicht vorhersagen. Means I don't want to predict anything, I don't want to assume anything. Just let's wait and watch. Vorhersagen. This is separable word. Vorhersagen. The last word of the day is aus irgendeinem Grund. Due to any reason. बोलते हैं ना, aus irgendeinem Grund. किसी भी रीजन से अगर आप काम पे नहीं जा रहे हो, किसी भी रीजन से अगर बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया है, due to any reason, aus irgendeinem Grund hat die Prüfung nicht geschrieben. Aus irgendeinem Grund bin ich gestern nicht ins Büro gegangen. Aus irgendeinem Grund, okay? From any reason. From any reason. Okay, aus means from. Irgendeinem reason? From any, irgendeinem Grund. This is dative. Aus is dative. So you can see the ending aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund hat das Kind die Prüfung nicht geschrieben. Due to any reason. Okay, aus irgendeinem Grund. So that's all in our today's vocab class. If you find it informative, like and subscribe the channel. Keep watching and keep learning German with me. Auf Wiedersehen. Bye bye.